Hi students, today I am here with a new unit, Bonds of Love. Unit 2, Bonds of Love. Here you can see a picture. What do you see in the picture? Some people holding their hands around the globe. A human chain. Global oneness. The people are united. We can feel love, unity, cooperation, fraternity, harmony, etc. Can't you see two doves here? What do the doves signify? Yes, they signify peace. There exists a harmonious bond of love in the universe. None can live alone. There must be unity and fraternity. A haiku is given in your text in page number 43. I'll read it out for you. Lighting one candle with another candle, spring evening. What is a haiku? I'll tell you, listen carefully. Haiku is a type of short poem consisting of short lines, 3 short lines, but do not rhyme. Originally from Japan. And haikus are typically wrought on the subject of nature. And usually 17 syllables. The pattern is 5, 7, 5. I'll give you another example. An old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash. Silence again. Got it? Okay? Yes. You write a haiku and put it in the comment box, so I'll be able to enjoy your haiku. Okay, don't forget to put it in the comment box. Okay, what is the meaning of the given haiku? In the textbooks there is a haiku, lighting one candle with another candle, spring evening. What does it mean? This haiku is about a candle that has the power to be transferred to another type of candle. I think it means that the light of the sun in the winter is transferred to the light in the spring and creating a beautiful spring twilight. And I believe it is about the changing of season from winter to spring. Hope you understood. And this unit is meant to promote personal integrity, cultural consciousness, human values like truth, love, unity, selflessness, sacrifice, sense of duty, and social ethics. Truth, love, and peace are the binding force that bring humans into one single entity. And the story Maternity, Sarojini Naidu's poem Song of a Dream, and the extract from Gandhiji's autobiography Tolstoy Farm all reveal how love binds humans together. So today's our lesson is maternity. What is the meaning of maternity? Yes, madritvam. So it is written by Lilika Nakos. Here is the profile of Lilika Nakos, 1903 to 1989. Lilika Nakos was a Greek novelist, journalist, and short story writer. She was one of the first women writers of modern Greek prose and for many years the only woman in Greek journalism.
She is best remembered for her story collection titled Children's Inferno, Stories of the Great Famine in Greece. One of her best known novels is Lost Soul. So you also write a profile of Lilika Nakos in your activity book. This lesson is about maternity. So maternity is an inspiring story about a boy who wants desperately to find a nursing mother to breastfeed his newborn brother. Here, Lilika Nakos presents a loving mother glorifying maternity, the nobility of maternity. So, all of you please open your textbook, take page number 43. I'll read it out for you. You listen very carefully. Maternity. And before reading the paragraph, I would like to tell you something about the settings of the story. The story has three main settings. One is a camp of Armenian refugees. Second one, a camp of Anatolian refugees, and a Chinese family. Okay, listen please. Maternity, first paragraph. It was more than a month since they were at Marcellus, the camp of Armenian refugees on the outskirts of the town. Already looked like a small village. They had settled down in any way they could. The richest under tents, the others in the ruined sheds, but the majority of the refugees, having found nothing better, were sheltered under carpets held up at the four corners by sticks. Yes, the refugees had fled from the motherland, Armenia, due to the conflicts and settled down on the outskirts of Marcellus, France. And they lived in camps made up of tents and sheds. And some refugees lived in tents while many unfortunate ones slept in sheds. Still others, majority of them, having found nothing better, were sheltered under carpets held up at the four corners by poles. Here you can see some new words. One is refugee. Refugee is a person who has been forced to leave his country and seek shelter in another country. Abhayarthi. Outskirts. What is the meaning of outskirts? Outskirts means Pranta Pradesha. Okay, border. Now, the second paragraph. They thought themselves lucky if they could find a sheet to hang up at the sides and wall them from peering eyes. Then they felt almost at home. The men found work no matter what, so that in any case they were not racked with hunger and the children had something to eat. They thought themselves lucky if they could find a sheet to hang up at the sides and to give them a little privacy from the peering eyes. When men found work and hunger was brought down, they felt almost at home. Peer. Peer means to look very carefully. Rack. To make somebody suffer great physical or mental pain. Third paragraph, of all of them, Mikhail alone could do nothing. He ate the stale bread which his neighbors cared to offer, and it weighed on him. For he was a big lad of 14, healthy and robust. But how could he think of looking for work when he literally bore on his back the burden of newborn babe? Since his birth, which had caused his mother's deaths, he had wailed, proclaiming his famished state from morn till night. Who would have accepted Mikhail's services when his own compatriots had chased him from their quarters
because they were unable to bear the uninterrupted howls which kept them awake at night. So Mikhaili was one of the Armenian refugees in the Marcellus camp. While everyone could earn a living in and around Marcellus, Mikhaili alone could do nothing. He ate the stale bread offered by the neighbors, and he was already conscious of the trouble he was causing them. Although he was a big boy of 14, healthy and robust, Mikhaili could not find a work. Why? Because he had to carry his own little brother, a baby whose mother died at the time of its birth. He had to carry his brother all the while. So Mikhaili lost his mother when the little baby was born. Since then, Mikhaili carried the baby on his back in a rug. The problem was the boy screamed of hunger, and this disturbed the other people or the other refugees in the camp. Although Mikhaili was able to do work for a living for the two of them, no one gave him any work because of the screaming baby. Even the other Armenians chased two of them away. They were unable to bear the continuous cry which kept them awake at night. Weigh on. What is the meaning of weigh on? Which means to make somebody worried. Wail. Wail means to cry. Proclaim. To announce. Stale. Not fresh. Famished. Very hungry. Compatriot. Fellow countryman. Now the fourth paragraph. Mikhaili himself was dazed by these cries. His head was empty and he wandered about like a lost soul, dying from lack of sleep and weariness, always dragging about with him the deafening burden that had been borne for his misfortune and its own, and that had so badly chosen the moment to appear on this earth. Everybody listened to it with irritation. They had so many troubles of their own, and they all pitifully wished it would die. Yes, Mikhaili also was terribly troubled by the continuous cry of the baby. So he didn't get help from anyone. He couldn't think of anything. So he walked aimlessly like a lost soul. All of them listened to the cries of the child with irritation. They had their own troubles. So the cry of the baby doubled their miseries. So they wished that the child would die. Daze. Daze means to stun, to confuse. And deafening. Deafening means very loud. Next, fifth paragraph. But that did not happen, for the newborn child sought desperately to live and cry louder his famished state. The distracted women stuffed their ears, and Mikhaili wandered about like a drunken man. He hadn't a penny in his pocket to buy the infant milk, and not one woman in the camp was in a position to give it the breast enough to drive one mad. Yes, everyone wished that the child would die, but it didn't happen. The women stuffed their ears, and no woman was in a position to breastfeed the baby. So Mikhaili became mad. Distracted means unable to pay attention. Yes, sixth paragraph. One day, unable to bear it further, Mikhaili went to the other side of the place where the Anatolians were. They also had fled from the Turkish massacres in Asia Minor. Mikhaili had been told that there was a nursing mother there who might take pity on his baby, so there he went full of hope. Yes, one day
Mikhail went to the Anatolian camp with full of hope. Somebody had told Mikhail there was a nursing lady, a nursing mother in the Anatolian camp, and he thought that she might take pity on the child and breastfeed the baby. Yes, the camp was like the same misery. All women were crouched on pallets on the ground. Barefooted children played about in pools of dirty water. As he approached, several old women rose to ask what he wanted. But he walked on and stopped only at the opening of a tent. From the interior of the tent came the sound of a wailing infant. So Anatolians' camp also had the same misery. So when he reached there, some old women asked him what he wanted. But Mikhail didn't stop and answer. He wanted to see the nursing mother, and he stopped at a tent when he heard the sound of a crying baby. Anatolians means people of Asia Minor. And massacre means the violent killing of many people, Koottakola. Crouch, what is the meaning of crouch? Kuninirikkuga. Yes, the 8th paragraph. Have pity on this poor orphan and give him a little milk. I am a poor Armenian, he said in Greek. At his appeal, a lovely dark woman appeared. She held in her arms an infant blissfully sucking the maternal breast, its eyes half closed. Let's see the kid. Is it a boy or a girl? Mikhail's heart trembled with joy. Several neighbors had come closer to see, and they helped him to take from his shoulders the sack where the baby brother was held. With curiosity, they leaned over. He drew back the cow. Yes, he stopped in front of the tent and he asked for some milk in Greek language. A lovely dark woman came out. In her arms, she held a baby breastfeeding. And the nursing mother wanted to see Mikhail's baby. She asked Mikhail whether it was a boy or a girl. And he thought that she would help him. So Mikhail was very happy. Many neighbors came to see the baby. Mikhail put his sack down and drew back the cover. Here pallets, that word means straw bed. Next is blissfully, means with great happiness. So the remaining paragraph I'll take in the next class, and now I'll explain some these paragraphs in Malayalam. Unit 2 ആണ് bonds of love. സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റനേകം മൂല്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സമാധാനം, സന്തോഷം, സ്നേഹം, സാഹോദര്യം. ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലേ, സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൂഴിയിൽ. സ്നേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റെല്ലാ മൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനുമായി കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്താലാണ്. സ്നേഹം ഒരു ചങ്ങലയാണ്. ആ ചങ്ങലയാലാണ് മനുഷ്യനെ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതൽ, സാഹോദര്യം എന്നീ മൂല്യങ്ങളും നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് യൂണിറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മെറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം, പിന്നെ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ലിലിക നാക്കോസ് എഴുതിയ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ്. മറ്റേണിറ്റി, മാതൃത്വം. ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതൊരു കഥയാണ്. ഒരാൺകുട്ടി അവൻ്റെ നവജാത സഹോദരൻ, ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള ഒരു ശിശു,
മിഖാലിയുടെ സഹോദരനാണ് അവൻ. മിഖാലി അമ്മ മരിച്ചുപോയ തൻ്റെ കുഞ്ഞനുജനു വേണ്ടി പാലൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരമ്മയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു മാതൃത്വത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ മെറ്റേണിറ്റിയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. മാതൃത്വം എന്ന് തന്നെയാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര്. 3 പ്രധാന സെറ്റിങ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. ഒന്ന് അർമേനിയൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ ഒരു ക്യാമ്പ്, മറ്റൊന്ന് അനറ്റോളിയൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ ക്യാമ്പ്, മറ്റൊന്ന് ഒരു ചൈനീസ് കുടുംബം. ഇങ്ങനെ 3 സെറ്റിങ്സിലായിട്ടാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അർമീനിയ എന്ന് പറയുന്ന മാതൃദേശത്തു നിന്നും വന്ന് ഫ്രാൻസിലെ മാസിലസിൽ താമസിക്കുന്ന ചില അഭയാർത്ഥികളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവർ ടെൻറ്റുകൾ, കൂടാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും ഷെഡുകൾ കെട്ടിയുമൊക്കെ ഒരു ക്യാമ്പായി അവിടെ തുടർന്നു പോരുകയാണ്. 1 മാസത്തോളമായി, 1 മാസത്തിലധികമായി അവരവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട്. അങ്ങനെ അവർ ക്യാമ്പുകളിലായി താമസിക്കുകയാണ്. ചിലർ 4 കമ്പുകളൊക്കെ കുത്തി അതിൻ്റെ മേൽ ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവർ. വളരെ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ താമസം. മറ്റുള്ളവർ അവരെ തുറിച്ചു നോക്കാതിരിക്കാൻ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, കിട്ടുന്ന ഷീറ്റുകളും കാർഡ്ബോർഡ് കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് ചുറ്റും മറച്ചു. അങ്ങനെ ചില ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആണുങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ജോലികൾക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കുടുംബമായി അവിടെ ജീവിച്ചു പോന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അർമീനിയൻ അഭയാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മിഖാലി. മിഖാലി ഈ മാസിലസ് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലാണ് താമസിച്ചു വരുന്നത്. എല്ലാ ആണുങ്ങളും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മിഖാലിക്ക് മാത്രം ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ള അയൽവക്കക്കാർ കൊടുക്കുന്ന പഴകിയ ബ്രെഡൊക്കെ കഴിച്ചാണ് നമ്മുടെ മിഖാലി ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവനറിയാം അതൊക്കെ അവൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബാധ്യതയാകുന്നതാണ് എന്നറിയാമായിരുന്നു. അവൻ 14 വയസ്സുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. പക്ഷെ അവൻ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു നവജാത ശിശു അവൻ്റെ ചുമലിൽ അവനിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാണ്ഡക്കെട്ടിനകത്ത്, ഒരു പഴകിയ തുണിക്കെട്ടിനകത്ത് അവൻ്റെ കുഞ്ഞനുജനെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞനുജനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ യാത്ര. ഏത് സമയത്തും ഈ കുഞ്ഞനുജൻ ഈ കെട്ടിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ, അതായത് മിഖാലിയുടെയും ഈ കുഞ്ഞനുജൻ്റെയും അമ്മ ഈ കുഞ്ഞനുജന് ജന്മം നൽകിയ ഉടനെ തന്നെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ കുഞ്ഞിനെയും ചുമന്നിങ്ങനെ രാപ്പകൽ നടക്കുന്നത്. മിഖാലി പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കുഞ്ഞിന് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞ് രാവും പകലും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് ക്യാമ്പിലുള്ള മറ്റുള്ള അഭയാർത്ഥികൾക്കും വളരെ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഖാലിക്ക് ഒരു ജോലിക്കും പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സ്വന്തം കൂടെയുള്ള അർമീനിയൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പോലും ഈ മിഖാലിയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഒരു ഭാരമായി തോന്നി. കാരണം അവർക്ക് ഈ കരച്ചിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാവും പകലും കുഞ്ഞിങ്ങനെ വിശന്ന് കരയുകയാണ്. അതവർക്ക് വളരെ അസഹ്യമായി തോന്നി. ശരിക്കും ഒരു ശല്യമായിട്ടാണ് മിഖാലിയെയും കുഞ്ഞിനെയും അഭയാർത്ഥികൾ കണ്ടിരുന്നത്. അഭയാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല, മിഖാലിക്കും ഇത് വളരെയധികം ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി. മിഖാലിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജോലിക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, അവന് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ അവരെ വളരെയധികം വിഷമത്തിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിചാരിച്ചു, അവർ ശപിച്ചു, ഈ കുഞ്ഞൊന്ന് മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. വളരെ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചില്ല. അത് പാലിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മിഖാലി വിചാരിച്ചു, തൊട്ട് അടുത്ത് കുറച്ചകലെയായി ഒരു അനറ്റോളിയൻ ക്യാമ്പുണ്ട്. അനറ്റോളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നും
വന്നിരിക്കുന്ന അനറ്റോളിയൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. ആരോ അവനോട് പറഞ്ഞു, എന്ത്, അവിടെ ഒരു പാലൂട്ടുന്ന അമ്മയുണ്ട്. അർമീനിയൻ ക്യാമ്പിൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടാൻ പറ്റിയ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അനറ്റോളിയൻ ക്യാമ്പിൽ ഒരു അമ്മയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് അവൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്രയായി. അനറ്റോളിയൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഇതേപോലെ ദുരിതപൂർണം തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറേ സ്ത്രീകൾ വന്ന് അവനോട്, എന്താണ് നീ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവരോടൊന്നും സംസാരിക്കാതെ മിഖാലി നഴ്സിംഗ് മദറിനെ അന്വേഷിച്ച് യാത്ര തുടർന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ ആ ടെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൻ നിന്നു. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, കുറച്ച് പാൽ തരുമോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. ഉടനെ അകത്തു നിന്നും ഒരു കുറച്ച് കറുത്ത ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ച് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ മിഖാലിയോട് കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ അവർ അന്വേഷിച്ചു. മിഖാലി ചിന്തിച്ചു, തീർച്ചയായും ഈ സ്ത്രീ എന്നെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ മിഖാലി വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. കുറേ അയൽവക്കക്കാരൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണുവാനായിട്ട് അവിടെ എത്തി. മിഖാലി പതുക്കെ തൻ്റെ കെട്ട് താഴെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മൂടി മാറ്റി. നമുക്കിന്ന് ഇത്രയും പഠിക്കാം. അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മാതൃത്വം കാണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പാഠമാണ് മെറ്റേണിറ്റി. ഈ ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നന്നായി എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, മിനിമം യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ലെസൺ, ദീസ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് 2 or 3 times. Then if you need more explanation, go for the English explanation. ആ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് പോവുക. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 2 or 3 പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങിയത് ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ചിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ലിലിക്ക നാക്കോസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എഴുതുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് റെഡിയായി വരിക. എല്ലാ ഡിഫിക്കൽട്ട് വേർഡ്സും നിങ്ങളുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ, യുവർ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. സോ here ends today's lesson, and I'll come with the remaining paragraphs in the next video. Now I'm signing off. Bye bye. Thanks for watching. Take care.